This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Today, we are going to see Fluency in English part 252. You just note down the heading, Fluency in English part 252. Fluency means what, you may ask me. Fluency is nothing but the quality of being able to speak English fluently without any hesitation. That means what? When you think, you have to speak. When you think, you have to speak. That is called fluency. I'm here. I will train you in a systematic way to get fluency in English without any grammatical errors. Only thing is, you have to listen with the concentration. That is very, very important. That is the key to improve your communication in English. The main heading is Fluency in English, under which we see various usages. In that order, now we are going to see simple sentences in which we are going to use various phrases with the main clauses. You just understand. A simple sentence is one which has only one subject and one finite verb. A simple sentence is one which has only one subject and one finite verb. Or a simple sentence is one which has only one main clause with a phrase. A simple sentence is one which has only one main clause with a phrase. Understand? Before that, you just understand about a phrase, clause, and a main clause. A phrase is nothing but a group of words which doesn't have a subject and a finite verb is called a phrase. A phrase is nothing but a group of words which doesn't have a subject and a finite verb is called a phrase. It won't give complete sense or complete meaning. That means what? A group of words இருக்கும், அதுல subject இருக்காது, verb இருக்காது. You will get some sense, you will get some meaning, but you will not get complete sense, complete meaning. It will depend on main clause for getting complete sense. Understand? Now you understand about a clause. A clause is nothing but a group of words which has a subject and a finite verb, gives some sense or some meaning. A clause is nothing but a group of words which has a subject and a finite verb, gives some sense or some meaning. That means what? A group of words இருக்கும், அதுல subject இருக்கும், finite verb இருக்கும். You will get some sense or some meaning, but you will not get a complete meaning. Understand? What is the reason for not getting complete sense, complete meaning? Initial, starting ஒரு conjunction இருக்கும். அந்த clauseல initial, starting ஒரு conjunction இருக்கும். அது இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு complete meaning கிடைக்காது. Incomplete ஆயிடும். It will depend on main clause for getting complete sense. That is called a clause. Understand? Okay. Main clause na என்ன sir? A main clause is nothing but a group of words which has a subject and a finite verb, gives complete sense or a complete meaning. A group of words which has a subject and a finite verb, gives complete sense or a complete meaning. That means what? Main clause is nothing but a group of words இருக்கும், அதுல subject இருக்கும், finite verb இருக்கும். When you take it, you will get complete sense, a complete meaning. That is called main clause. ஆனா clause பொறுத்த மட்டும் அதுல initial, starting conjunction வர்றதுனால தான் அது incomplete இருக்கும். It will depend on main clause for getting complete sense. Other clause, main clause அப்படி இல்லை. You will get complete sense. ஏன்னா இங்க conjunction இருக்காது startingல. Is it clear? Okay. Now we are going to see simple sentence. Already I have told you. Two statements கொடுத்திருக்கேன். One is, a simple sentence is one which has only one subject and one finite verb.
for which I am going to give some sentences. After that, next one கொடுத்தல்ல என்ன கொடுத்தேன்? A simple sentence is one which has only one main clause with a phrase, for which I am going to give some sentences. Shall we start? Okay. We reside at Velicheri. We reside at Velicheri. நாங்கள் வேளிச்சேரியில் வசிக்கிறோம். அப்ப இந்த கேஸ்ல we subject reside is a finite verb. Totally it is called a simple sentence. We reside at Velicheri. Next. They have been living in Madurai for the last 20 years. They have been living in Madurai for the last 20 years. அவர்கள் மதுரையில last 20 years வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They have been living in Madurai for the last 20 years. Okay, next. She had been working in Wipro for 5 years before joining TCS in 2022. She had been working in Wipro for 5 years before joining TCS in 2022. So here, 2022 TCS join பண்றதுக்கு முன்னாடி அவள் விப்ரோல 5 years ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருந்தாள். She had been working in Wipro for 5 years before joining TCS in 2022. See here, before joining TCS in 2022 is a phrase. She had been working in Wipro for 5 years is a main clause. Totally it is called a simple sentence. Meaning எடுக்கும்போது phrase முதல்ல எடுத்துட்டு main clause வரணும். இப்ப பாருங்க 2022ல TCSல ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவ 5 years விப்ரோல ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருந்தாள். இப்ப இந்த கேஸ்ல phrase பாருங்க, அதுல finite verb இல்ல, before joining TCS அப்படின்னு வந்துச்சு. Understand? Okay, next. He worked in Chennai before going to Bangalore. He worked in Chennai before going to Bangalore. அவர் பெங்களூருக்கு போவதற்கு முன்னாடி அவர் சென்னையில ஒர்க் பண்ணினார். அப்ப இந்த கேஸ்ல before going to Bangalore is a phrase. He worked in Chennai is a main clause. Totally it is called simple sentence. Okay, அப்ப phrase பாருங்க, அதுல finite verb இல்ல. Understand? Okay, next. He joined IIT Madras in 2020 after resigning his job in NIOT. He joined IIT Madras in 2020 after resigning his job in NIOT. NIOTல அவருடைய ஜாபை ரிசைன் பண்ணதுக்கு பிறகு அவர் 2020ல IIT Madrasல ஜாயின் பண்ணார். அப்ப இந்த கேஸ்ல after resigning his job in NIOT is a phrase. He joined IIT Madras in 2020 is a main clause. Totally it is called a simple sentence. So phrase பார்த்தீங்கன்னா அதுல finite verb இல்ல. This is what you have to understand like this. Okay, இப்பதான் நம்ம simple sentenceல main clause ஓட phrase ஃபார்ம் பண்ணி sentence பார்க்க போறோம். Understand? Simple sentences are formed using various phrases. Simple sentences are formed using various phrases. என்னென்ன phrase are form பண்ண போறோம்? You may ask me. You see here, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஏன் சார் நீங்க ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் எடுக்கிறீல்ல, நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் எடுத்தீங்கன்னா அதை வச்சு நீங்க எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் எடுக்கிறீங்க, we can understand sir, please sir. So அதனால என்ன செய்ய போறேன், each and every sentence I am going to take translation. You understand? And then you can form any number of sentences. Understand? It is up to you. Okay? You see here, various phrases na எப்படி சார், இனிஷியல்ல பீயிங் ஆட் பண்ணி phrase ஃபார்ம் பண்ண போறேன் 1. அடுத்து அதே பீயிங் செகண்ட் பொசிஷன்ல போட்டு phrase ஃபார்ம் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் ஹேவிங் யூஸ் பண்ணி phrase ஃபார்ம் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் ப்ரிபோசிஷன் ஆனை யூஸ் பண்ணி phrase ஃபார்ம் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் மெயின் வெர்ப்ல ஐஎன்சி சேர்த்து phrase ஃபார்ம் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் ப்ரிபோசிஷனல் phrases அதை யூஸ் பண்ணி phrase ஃபார்ம் பண்ண போறோம். Understand? Only thing is, you have to understand, when you form a phrase in a simple sentence with a main clause, there should not be any finite verb. Understand? நீங்க ஒரு phrase ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதுல
ஃபைனைட் வெர்பு வந்துடக்கூடாது. ஃபைனைட் வெர்புனா என்ன சார்? டென்ஸ் எழுதக்கூடிய வெர்பா வந்துடக்கூடாது. வந்துருச்சுன்னா கிளாஸ் ஆயிரும். அப்போ அது பிரேஸா வராது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? செகண்ட் திங், when you take translation, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரேஸுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் எடுக்கணும். ஆஃப்டர் த 20 you have to take translation for main class. Then only you will get complete sense. Understand? Shall we start? இந்த கிளாஸை பொறுத்து, இந்த எபிசோட பொறுத்த மட்டும் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? பீயிங் யூஸ் பண்றோம். கொஞ்சம் அப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எந்த எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்காது. ஒன்லி ஐ வில் டேக் டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவரி சென்டென்ஸ். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி. ஓகே, புரியுதா? ஓகே, ஷல் வி ஸ்டார்ட்? இப்போ என்ன செய்ய போறேன்? பீயிங்க இனிஷியல்ல யூஸ் பண்ணி பிரேஸ் ஃபார்ம் பண்ண போறேன். அதுல மெயின் கிளாஸ் வரும். ஓகே, மெயின் கிளாஸ் என்ன டென்ஸ்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். அந்த டென்ஸ்க்கு ஏற்றபடி யூ ஹேவ் டு டேக் மீனிங் ஃபார் பிரேஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? You just understand. Mr. Ganesh, being a rich man, he is able to help the poor people. Being a rich man, he is able to help the poor people. In the case, being a rich man is a phrase. நான் இனிஷியல்ல being யூஸ் பண்ணி phrase ஃபார்ம் பண்றேன். அப்ப இந்த கேஸ்ல இனிஷியல்ல being யூஸ் பண்றேன். ஓகே, மெயின் கிளாஸ் என்ன? He is able to help the poor people. அப்ப என்ன நீங்க you are going to understand here? பிரேஸ்ல ஃபைனைட் வெர்பு இல்ல. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்ப how to take meaning? First you have to take meaning for the phrase. So when you take translation, மெயின் கிளாஸ்ல பாருங்க எப்படி இருக்கணும். பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. அதுக்கு ஏற்றபடி நீங்க டிரான்ஸ்லேட் எடுக்கணும். பாருங்க, ஒரு ரிச் மேனா இருக்கிறதால் அவர்னால போர் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிகிறது. திஸ் இஸ் a translation. Understand? Being a rich man, he is able to help the poor people. Mr. Siva, being ill, he could not attend the function yesterday. Being ill, he could not attend the function yesterday. இப்ப பாருங்க, being ill is a phrase. He could not attend the function yesterday is a main clause. Totally it is called a simple sentence. மெயின் கிளாஸ்ல என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு? பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப நீங்க பிரேஸுக்கு அர்த்தம் எடுக்கும்போது பாருங்க, முடியாமல் இருந்ததால் அவனால நேற்று அந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ண முடியல. திஸ் இஸ் a translation. Understand? Always you have to see எதுவும் ஃபைனைட் வெர்ப் வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபைனைட் வெர்ப் இல்லாம தான் நீங்க பிரேஸை ஃபார்ம் பண்ணணும். Understand? Being ill, he could not attend the function yesterday. Mr. Vignesh, being a capable officer, he is able to manage the office independently and efficiently. Being a capable officer, he is able to manage the office independently and efficiently. ஒரு கேப்பபிள் ஆபீசரா இருக்கிறதால் அவர்னால அந்த ஆபீஸை இண்டிபெண்டா எஃபிஷியன்டா மேனேஜ் பண்ண முடிகிறது. Being a capable officer, he is able to manage the office independently and efficiently. அப்ப இந்த கேஸ்ல being a capable officer is a phrase. Next வருது main clause. Totally it is called a simple sentence. Mr. Murali, being a good obedient boy in the school, all the teachers liked him. Being a good obedient boy in the school, all the teachers liked him. You see here, being a good obedient boy in the school is a phrase. அதுல பாருங்க finite verb இல்ல. All the teachers liked him. அதுல subject இருக்கு, verb இருக்கு. When you take it, you will get complete sense. Okay. Main class என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு? Past tense. அதுக்கு தக்கவாறு தான் அடுத்து எடுக்கணும். These are the things I will explain. After that, only I will take translation. Understand? இப்போ என்ன செய்யணும்? நீங்க மெயின் கிளாஸ் என்ன டென்ஸ்ல இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் பிரேஸினுடைய மீனிங் எடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பாருங்க, ஸ்கூல்ல ஒரு நல்ல ஒபீடியன்ட் பாயா இருந்ததால் எல்லா டீச்சர்ஸும் அவனை லைக் பண்ணாங்க. ஸ்கூல்ல ஒரு நல்ல ஒபீடியன்ட் பாயா இருந்ததால் எல்லா டீச்சர்ஸும் அவனை லைக் பண்ணாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ பீயிங் எப்படி அர்த்தம் எடுக்கணும்? ஆல்னு அர்த்தம் எடுக்கணும். புரியுதா? இது இனிஷியல்ல போட்டு யூஸ் பண்ணணும். இதே செகண்ட் பொசிஷன் வந்தாலும் ஆல் தான் வரும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பீயிங் எ குட் ஒபீடியன்ட் பாய் இன் த ஸ்கூல், ஆல் த டீச்சர்ஸ் லைக்டு ஹிம். மிஸ்டர் அருண், being rich, he bought a car last year. Being rich, he bought a car last year.
ரிச்சா இருந்ததால் அவர் லாஸ்ட் இயர் ஒரு கார் வாங்கினார். Being rich, he bought a car last year. Mr. Chandran, being wise, he acted carefully in the situation. Being wise, he acted carefully in the situation. விவேகம் உள்ளவரா புத்திசாலியா இருந்ததால் அவர் அந்த சிச்சுவேஷன்ல கேர்ஃபுல்லா ஆக்ட் பண்ணார். Being wise, he acted carefully in the situation. Mr. Kadir, being tired, he wants to take rest. Being tired, he wants to take rest. டயர்டா இருக்கிறதால் அவர் ரெஸ்ட் எடுக்க விரும்புகிறார். Being tired, he wants to take rest. Mr. Shankar, being occupied with very important matters yesterday, I had no time to see them. Being occupied with very important matters yesterday, I had no time to see them. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்ஸ்ல ஆக்குப்பட இருந்ததால் அவங்கள பார்ப்பதற்கு எனக்கு டைம் இல்லை. Being occupied with very important matters yesterday, I had no time to see them. Mr. Nagarajan, being an industrious man, he is sure to succeed. Being an industrious man, he is sure to succeed. ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருக்கிறதால் அவர் வெற்றி பெறுவது ஷோர். Being an industrious man, he is sure to succeed. Industriousனா ஹார்ட் ஒர்க், கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய. ஓகே. மிஸ்டர் மனோகரன், being dissatisfied, he resigned his post. Being dissatisfied, he resigned his post. Satisfied இல்லாமல் இருந்ததால் அவருடைய போஸ்டை ரிசைன் பண்ணார். Being dissatisfied, he resigned his post. Mr. Raman, being ill-treated by his officer, he resigned the job. Being ill-treated by his officer, he resigned the job. அவருடைய ஆபீசரால் மோசமாக நடத்தப்பட்டதால் அவர் அந்த ஜாபை ரிசைன் பண்ணாரு. Being ill-treated by his officer, he resigned the job. Mr. Panir, being a diligent worker, he will finish his work in time. Being a diligent worker, he will finish his work in time. Diligent worker இருக்கிறதால், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கரா இருக்கிறதால் அவர் டைத்துக்குள்ள அவருடைய ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்ணுவார். Being a diligent worker, he will finish his work in time. Mr. Ravi, being busy, I could not speak to him this morning. Being busy, I could not speak to him this morning. பிஸியா இருந்ததால் நான் இன்னைக்கு மார்னிங் அவரிடம் பேச முடியவில்லை. Being busy, I could not speak to him this morning. Is it clear? Are you able to understand? If you listen with the concentration, you see here tomorrow also the initial being போட்டு கண்டினியூ ஆகும். After that second positionல being போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். Don't worry, each and every sentence I will take translation. But நிறைய explanation இனிமே இருக்காது. I have explained very clearly. Understand? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.